Welcome to Mathematics CET classes. In this video, we will explain the limits and continuity. From this unit, limits get one question and continuity get one question in the CET examination. Let me start the first question. The question number is 1. The question number is 1. Question number is 1. Limit n tends to infinity, square root of n square plus 5n minus 7 minus n. If it's in the form of limit n tends to infinity, square root of n square plus an plus b minus n which is equal to ಈ ಎಂದ್ರದ್ದು ಏನು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ನೀನು a divided by 2 instead of doing in the traditional method. Or in other words, one more form is there. Limit n tends to infinity n into the square root of n square plus an minus n. It is also in the form of a divided by 2. Compare these things. Illi coefficient of n enaitali coefficient of n is 5 divided by 2 is 2. Answer is C. This is the shortcut method of limits and continuity. The second question is limit n tends to infinity 1 minus cos of nx divided by 1 minus cos of mx. ಏನೇ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಏನೇ ಕೀವರ್ಡ್, ಏನೇ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇದ್ರು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೀನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ n tends to infinity 1 minus cos of px. ನಿನಗೆ 1 minus cos of px ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ x ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ರದ್ದು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ p ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಲಿಮಿಟ್ n tends to infinity 1 minus cos of nx divided by x square into x square divided by 1 minus cos of mx divided by x square into x square. This part get cancelled. By the shortcut we can write n square by 2 divided by illi m square by 2 ಬರುತ್ತೆ. 2 get cancelled, so n square divided by m square. So answer is D. So third question limit x tends to 0 tan of sin inverse of 3x divided by sin of 2 times of tan x. It's in the form of limit n tends to infinity n tends to 0 x tends to 0 f of mx divided by f of nx which in the form of m divided by n. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ತಗೋ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನೈತೆ 3 into 2 into ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಏನೈತೆ 1. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 3/2. ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ B. Question number 4. Limit x tends to 0 4x plus 4 minus x minus 2 divided by x square. ಫಸ್ಟ್ ನಿನಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ. ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ ನಿನಗೆ 0/0 ಬರ್ತೈತೆ ಅಥವಾ 0/0 ಬರ್ತೈತೆ. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್
ದ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸುಮಾರು ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಐತೆ. ಯಾವ್ಯಾವು? 0/0 ಐತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಐತೆ, ನಿನಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಐತೆ, ಸೊ 1 ಐತೆ, ∞/0 ಐತೆ, ಸುಮಾರು ಐತೆ ಕಣಪ್ಪ. ನೀನು 0/0 ಮತ್ತೆ ∞/∞ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ 0/0 ಆರ್ ∞/∞. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ limit x tends to 0 f dash of x divided by g dash of x may be exist ಆಗದೇನೆ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ 0/0 ∞/∞ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತಾ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡು, ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ಗೆ? 0/0 ಬರ್ತೈತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡು. 0 tends to 0 4x a power x differentiation a power x into log a. Instead of a here the 4 is there, 4 power x log 4 plus ಇಲ್ಲಿ 4 power minus 4x log 4 again minus 1 minus 2 differentiation 0 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 2x. ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 0 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ 0 ಕೊಟ್ರೆ 4/0 1 log 4, ಇಲ್ಲಿ 4 log minus 4 again 0/0 ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ x tends to 0 4 power x log 4, ಇಲ್ಲೊಂದು 4 ಐತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ log minus x, ಸೊ log power 4, ಇಲ್ಲೊಂದು 4 ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು 0 again minus x ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿನಗೆ? ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4/0 1 ಆಯ್ತು. ಸೊ log 4 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ log 4 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ divided by 2. So again which is implies 2 times of log power 4 whole square divided by 2, which is equal to log power 4 whole square. Answer is B. Answer is B. Fifth question. Limit x tends to 0 tan x minus sin x divided by x cube. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲಿಮಿಟ್ x tends to 0 sin x ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಪ್ಪ. sin x ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿತಿಲ್ಲಿ? 1 minus cos x minus 1 divided by x cube. ಇದನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ x tends to ರಿಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ. sin x divided by x 1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಈ ತರದ್ದೊಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ LCM ತಗೊಂಡು 1 divided by cos x divided by x square into 1 by cos x. We have the key point. What we have the key point? Limit theta tends to 0 theta divided by sin theta which is equal to 1, or limit theta tends to 0 sin theta by theta divided by theta which is equal to 1. So this value becomes ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? 1 ಆಯ್ತು. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂತಪ್ಪ? ಲಿಮಿಟ್ x tends to 0 so 1 minus cos x divided by x square into so cos of 1 by x. So of course already ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು 1 minus cos of px. limit x tends to 0 divided by x square ಅಂತಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀಯ ನೀನು? p square by 2. Here x ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ p ಇತ್ತು, p square ಬರ್ದ. ಇಲ್ಲಿ x ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಐತೆ, ಸೊ 1 square divided by 2 into so 1 divided by cos x, cos 0 value 1, so answer will be 1 by 2. The answer is B. So sixth one, limit x tends to 0 x into log of 1 plus x divided by 1 minus cos x.
ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಂಗ್ ನೋಡ್ಕಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. is in the form of limit x tends to 0 1 minus cos of px divided by x square, that the value becomes p square by 2. ಇಲ್ಲಿ x ದು coefficient 1 ಇದೆ, so this value goes to 1 by 2. 1 time of x cancel ಆಯ್ತು, remaining part becomes x tends to 0, denominator numerator ಹೋದ್ರೆ 2 into log of 1 plus x divided by x ಆಯ್ತು. 1 plus x, the standard result limit x tends to 0 log of 1 plus x divided by x, this value goes to 1. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು. log 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಯ್ತು, log 1 plus 0 log 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 by 0 ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಕಣಪ್ಪ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಮಿಟ್ x tends to 0 log of 1 plus x divided by x which is equal to 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೋಸ್ ಟು 1 ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2 ಬಂತು. ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಬಿ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ. Seventh one. Limit x tends to 0 3 times of sin square x minus 2 times of sin x square divided by 3x square. It can be written as 3 ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೋ, 1 by 3 ಲಿಮಿಟ್ x tends to 0. ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 times of sin square x divided by x square minus 2 times of sin x square divided by x square. Again it can be written as 1 by 3 limit x tends to 0 3 times of sin x divided by x whole square minus 2 times of sin x square by x square. Now separate ಆಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋ. ಲಿಮಿಟ್ x tends to 0 3 times of sin x by x whole square minus 2 times of limit x tends to 0 sin of x square by x square. We have the shortcut, we have discussed already in the previous problem. So sin theta by theta, so ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, x square ಐತೆ ಇಲ್ಲಿ x, that value goes to 1. So 1 by 3 into 3 into 1 minus 2 into 1, so which is equal to 1 by 3 into 3 minus 2, which goes to 1 by 3. Answer is C. 8th one. So limit x tends to 0 1 by x cos inverse of 1 minus x square divided by 1 plus x square. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿನಗೆ put x equal to tan theta, so ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡೇನು, it implies theta equal to tan inverse of x. So limit x tends to 0 ಇದನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 1 divided by tan theta, so cos inverse of 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. So limit x tends to 0 1 divided by tan theta into cos inverse of 1 minus tan square theta plus 1 plus tan square theta. By using multiple angles we can write it, the value becomes cos 2 theta. So limit x tends to 0 1 divided by tan theta ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕತಿಯ. So cos inverse cos cancel, ನಿಂಗೆ ಏನು ಉಳಿತು 2 theta. So it implies 2 ನ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೋ. limit x tends to 0 theta ಏನು theta by, so tan theta ಬಂತು. So again 2 times of limit x tends to 0 theta again ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ, tan inverse of x, so divided by tan theta ಗೆ x, so that value goes to, this is the standard result,
So that value goes to 1 ಆಯ್ತು. So answer is 2 into 1 which is equal to 2. Option will be, you have option is B. Option is B. Question number 9. Question number 9. Limit n tends to infinity. Limit n tends to infinity. 1 plus 3 divided by n plus 1 whole power n minus 3. It's in the form of limit n tends to infinity n plus alpha divided by n plus beta whole power n plus k, which is equal to e power alpha minus beta, where k belongs to integer. Observe carefully. So ಎಂದ್ರದ್ದು coefficient ಯಾವಾಗಲೂ 1 ಆಗಿರಬೇಕಪ್ಪ. So k, don't bother about k. So k belongs to any integer. Either you can take 0, -1, 1, 2, any value it belongs to. So k belongs to integer. So that value becomes e power alpha minus beta. So you can convert the standard form limit n tends to infinity, take LCM and do simplification. N plus 1 plus 3 whole power n minus 3. So limit n tends to infinity. So n plus 4 divided by n plus 1 whole power n minus 3, which is compare ಮಾಡು ಈಗ. So e power alpha ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? So alpha andre 4 minus beta andre 1. So which is equal to e cube. If you do in the traditional method, it take minimum half an hour. So you can use this keyword. So 11 number, the answer is D. Answer is D. Question number 10. Limit x tends to 0 tan inverse of 3x minus 4 times of tan x divided by 4 times of sin inverse of 2x minus 7x. It's in the form of limit x tends to 0 f1 of ax plus or minus f2 of bx divided by g1 of cx plus or minus g2 of dx. So the keyword is only you can take the coefficient of the variable. Here coefficient of the variable is x. So you can a plus or minus is there. You can take plus or minus. So next to b divided by c plus or minus d. So compare ಮಾಡು. So 3 minus 4 ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. x ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಹಂಗೆ ಬರೀತೀನಿ. x ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೈನಸ್ x ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 7 which is equal to 3 minus 4 divided by 8 minus 7 which is equal to minus 1 divided by 1 which is equal to minus 1. Option is B we have. Question number 11. Limit x tends to infinity the square root of x plus sin x divided by x minus cos x. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಟು ದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಕತಿ ಅದನ್ನ? ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಕಾಮನ್ ತಗೋ 1 ಪ್ಲಸ್ sin x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಕಾಮನ್ ತಗೋ 1 ಮೈನಸ್ cos x divided by x. ಸೊ sin x ಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡು ನೀನು, sin x ಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡು, ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 to 1 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ? ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತೈತೆ. ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೋಸ್ ಟು 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಸ್ ಟು 0. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ನಿಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತದು? which is equal to square root of 1 plus 0 divided by
1 minus 0, which is goes to 1 minus 1, which goes to 1, which is equal to 1. Option is B. Option is B. The question number 12, limit n tends to infinity 3 power n plus 2 power n divided by 3 power n minus 2 power n minus 2 power n. Here you can take outside the limit n tends to infinity 3 power n ಹೊರಗಡೆ ತಗೋ plus 2 divided by 3 whole power n divided by 1 minus 2 divided by 3 whole power n. So 3 power n, 3 power n cancel ಆಯ್ತು. We have the shortcut limit x tends to infinity x power n which is equal to 0 where x is lies between minus 1 to x. ಅಂದ್ರೆ x value minus 1 ಇಂದ 1 ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ that value becomes 0 as x tends to infinity as a standard result. So compare ಮಾಡಿದ್ರಿ 2 by 3 minus 1 ಇಂದ 1 ಒಳಗಡೆನೆ ಬರುತ್ತೆ. So that value goes to 0, which is equal to 1 plus 0 divided by 1 minus 0, which is equal to 1 by 1, which is equal to 1. Option is B. Up to 12th ವರೆಗೂ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ f of x is equal to 3x minus 4 where x lies between 0 and 2, 2x plus a where x lies between 2 and 3, continue at x equal to 0, find the value of a ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ನನಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೇನು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ x tends to a plus f of x which is equal to limit x tends to a minus f of x which is equal to f of a ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನನಗಿಲ್ಲಿ f of x ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಆನ್ಸರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಬಂದೈತೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ f of 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. f of 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲೈತೆ ಇಲ್ಲೈತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ 3x minus 4 which is equal to 2 times x which is equal to ಏನು ಬಂತು 6 minus 4 which is equal to 2 ಬರ್ತೈತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ಗೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲೈತೆ ಇಲ್ಲೈತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ 2 ಅಂದ್ರೆ f of limit x tends to a plus ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ x tends to 2 plus f of x which is equal to limit x tends to 2 plus ಸೊ ಯಾವ್ದದು 2x plus a which is equal to ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ ನಿಮಗೆ 4 plus a ಬರ್ತೈತೆ. ಬೈ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಬಂದೈತೆ 4 plus a which is equal to f of a ಏನ್ ಬಂದೈತೆ ನಿನಗೆ f of a will be 2 ಬಂದೈತೆ. ಸೊ a which is equal to 2 minus 4 which is equal to ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ -2 ಬರ್ತೈತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ a ಏನ್ ಬಂದೈತೆ -2 ಬಂದೈತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ. if f of x is equal to 3 times of sin of pi x divided by 5x, x not equal to 0 and 2k if x equal to 0 is continuous at x equal to 0 then you can find out the value of k. We have f of 0 ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ ನಿಮಗೆ 2k ಬರ್ತೈತೆ. ಸೊ f of x is not equal to 0, that means limit x tends to 0, that include both the left hand limit and right hand limit. So ಏನಾಗ್ತೈತೆ f of x which is equal to limit x tends to 0. f of x ಏನ್ ಬಂದೈತೆ ನಿಮಗೆ 3 times of sin of pi x divided by
divided by x. ನೋಡು sin pi value, sin 2 pi value, sin 3 pi value, sin n pi value goes to 0. So 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್. ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ sin pi x ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಏನು cos of pi x into pi divided by 5. So which is equal to so ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಲಿಮಿಟ್ x tends to 0. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕತ್ತೀಯ. cos pi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ನಿನಗೆ cos pi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 cos ಇಲ್ಲಿ 0 ಕೊಡ್ತೀಯ. cos 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 into pi divided by 5 which is equal to 3 pi by 5. ಸೊ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಲಿಮಿಟ್ x tends to 0 f of x which is equal to f of 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 pi by 5 which is equal to ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ 2k ಬರ್ತೈತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಬಂತು ನಿನಗೆ 3 pi by 5 which is equal to 2k. It implies 3 pi by 10 which is equal to k. Option is B. Next 15th one. If f of x is equal to sin 3x divided by e power 2x minus 1 if x is not equal to 0, and one more thing x minus 2 if x equal to 0 is continuous at x equal to ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲಿ x equal to 0 ದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅಂತ. ಹಂಗಾಗಿ ಆಲ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ k. ಸೊ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ f of 0 is equal to ಏನಲ್ಲಿ k minus 2 ಅಂತ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ x tends to 0 f of x which is equal to limit x tends to 0 sin of 3x divided by e power 2x minus 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ sin 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, e power 0 ಅಂದ್ರೆ 1 minus 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ ನಿಮಗೆ 0 by 0. You get a indeterminate form. So you can apply the L hospital rule. L hospital rule ಅಂದ್ರೆ you can differentiate numerator sin 3x to differentiation 3 into cos of 3x divided by e power 2x to 2 into e power 2x minus the 1 value becomes 0. So ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 into cos 0 value 1 divided by 2 into e power 0 value 1. So 3 by 2 ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ f of 0 by the definition f of 0 is equal to limit x tends to 0 f of x. So f of 0 ಅಂದ್ರೆ k minus 2 which is equal to 3 by 2. It implies k is equal to 3 by 2 plus 2, or in other words 7 by 2 will be the answer. K is equal to 7 by 2. Option will be C. I hope you have understood my lecture. If you have any doubts regarding this unit, please post your doubts in the comment box. I will solve those questions in my next videos. Please do subscribe and press the bell icon for our upcoming videos. I wish you all the very best. Thank you one and all.